2019లో ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు సర్చ్ ఇన్ గూగుల్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఆప్షనల్ ఎక్కడ చదవచ్చు అని. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఐ వాజ్ మా నాన్నగారు నేను అడిగాను, కెన్ యూ ప్లీజ్ గో టు నవోదయ బుక్ స్టోర్ అండ్ సెండ్ మీ సమ్ తెలుగు లిటరేచర్ బుక్స్, అండ్ హీ డిడ్ దట్. హీ వెళ్ళి నాకు బెంగళూరు పార్సల్ చేశారు. ఐ లుక్డ్ ఎట్ ద బుక్స్, అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఐ డిడ్ వాజ్ there were some online coaching intermediaries sort of thing. What they would do is, ikkada sir వాళ్ళు చెప్పిన క్లాస్ అక్కడ ఆన్లైన్లో పెడతారు. సో దట్స్ హౌ ఐ గాట్ టు నో అబౌట్ సత్యనారాయణ సార్. ఐ సా సర్చ్ వీడియోస్ ఆన్ యూట్యూబ్, అండ్ సార్ ఇలానే ఒక ఇంట్రొడక్షన్ క్లాస్లో చెప్పారు తెలుగు లిటరేచర్లో అది వరకు ఇన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి, ఇట్లా ఇన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి అని. అండ్ నేను సార్కి ఫోన్ చేశాను. హీ వాస్ కైండ్ ఎనఫ్ టు పిక్ మై కాల్, అండ్ హీ సెడ్, మోనికా, ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు డూ ఇట్, ఐ డోంట్ థింక్ తెలుగు లిటరేచర్ విల్ స్టాప్ యూ. ఇట్ విల్ బీ అ సెన్స్ ఆఫ్ యువర్ కరేజ్. వై నాట్ గో హెడ్ అండ్ డూ ఇట్? అండ్ దట్స్ వెన్ all I believed in was showing up. I mean, when the classes were there, I would see the classes online. I have to agree, I did not watch all the classes in live because I did not, our timings నాకు కుదిరేవి కాదు. But what I would do is, ఆ తర్వాత ఇంటికి వచ్చినాక 6 to 7, 6 to 9 అట్లా చేసి I would write my own notes. And sir ఇచ్చిన notes మీద I would write, augment my notes. So Telugu literature is 250 plus 250 marks కదా. Sir would say how paper A, ఫస్ట్ పేపర్లో సెక్షన్ ఏ ఎలా రాయాలి, సెక్షన్ బి ఎట్లా రాయాలి. అండ్ వన్ థింగ్ దట్ ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్ సర్ ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ కన్సిస్టెన్సీ. ప్రిలిమ్స్ తర్వాత అవుతుందో అవ్వదో అని తెలియనప్పుడు నేను కూడా కొన్ని రోజులు కూర్చున్నాను, సరే అయినప్పుడు చూద్దాం, దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు చూద్దామని. సార్ అని లేదు, నువ్వు నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి టెస్ట్ రాయాల్సిందే. సో దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ కన్సిస్టెన్సీ. ఒక ప్రాసెస్లో ఉండే, we all probably see the end or the result, కానీ ఒక ప్రాసెస్లో ఒక బిలీఫ్ ఉండి ఆ కన్సిస్టెన్సీ ఉంటే we will definitely make it as what I've realized through experience అంతే. సో ప్రిలిమ్స్ రిజల్ట్స్ రాకముందే 2-3 మాక్ టెస్ట్ లేదమ్మా రాయాల్సిందే, ఈవెన్ ఇఫ్ దే నాట్ గుడ్ నువ్వు రాయాల్సిందే. సో అట్లీస్ట్ సార్కి నో చెప్పలేక రాయడం వల్ల ఈ ర్యాంక్ వచ్చిందని కూడా చెప్పచ్చు.